Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Fala, meus putos! Finalmente chegou o dia. Finalmente chegou o dia do lançamento dessa maravilha. Não tem como ser ruim, né? Max e Chloe de novo. Não tem como ser. Se os caras conseguirem cagar isso aqui, vão receber o prêmio. É isso aí. Terminamos o Double Exposure ontem. Foi muito maneiro. E hoje começamos no dia do lançamento. Essa maravilha aqui pra ver qual é que é. Como que a Chloe apareceu de novo. Eu matei ela no primeiro jogo. Qual vai ser o lore pra ela simplesmente aparecer out of the blue, do nada, do nada. Vai, brasa! E aí, corno? Beleza? Essa sua seleção safada tomando gol jogando com um jogador a mais aí, hein? É foda, né, velho? É isso aí. Vamos lá. Espero que eu não chore nesse jogo aqui. Espero que eu não caia um suor masculino dos meus olhos aqui. Porra, esse jogo é foda. Esse jogo já me pegou pela introdução aqui, velho. Pela fotografia da intro, pela trilha sonora. Porra, já me pegou, tá ligado? Já me pegou. O beiço do Vini pesou na gameplay. Ai, a cabeça do Casimiro. Puta caixa, né, velho? A cabeça do Casimiro pesou, velho. Bora. Novo jogo. My name is Max Caulfield. Ai, meu Deus do I céu, came meu back to coração. Arcadia Bay to study photography at Blackwell Academy. But it was there I started having visions. Visions of the town being wiped out by an impossible storm. I fled to the bathroom to compose myself, but instead witnessed something awful. No! Instinctively reaching out, I discovered I could rewind time. The girl Max saved was me. Chloe Price and I were childhood best friends. We
grew close once more as we reveled in Max's strange new powers. We discovered I can freely rewind up to a few minutes at a time. And if I concentrate on a photo, I can travel much further into the past, projecting my mind back into my younger body. But we also learned that making significant changes to the past can have devastating consequences for the Nossa, present. essa cena With the pra... aid of my power, we solved the regaçou. disappearance of Chloe's friend, Rachel. But even though we brought Rachel justice, Max's twisting of time had a cost. The storm. Looking down into Arcadia Bay from the lighthouse as the storm raged, I truly believed the only way to save everyone else was for Max to rewind back to that fateful bathroom and let me die. I was forced to make an impossible choice. Save Chloe, or save Arcadia Bay. After everything that happened, I didn't use my powers for years. I lost myself in photography, a career that brought me to Vermont's prestigious Caledon University, at the invitation of its president, Yasmin Fayed. Being an artist in residence, I worked with some incredible students and staff. Like Amanda Thomas, the lively stand-up comedian who works at the Snapping Turtle, and Vin Lang, Yasmin's assistant and then leader of the mysterious Abraxas Society. Most importantly, I became close friends with Moses Murphy, a nerdy astrophysicist, and Safi Llewellyn Fayed, a glamorous student of poetry, and Yasmin's daughter. Then, tragedy struck. After a night of stargazing, Max found Safi murdered. For days, I mourned. Safi's death bringing back painful memories of Chloe, Arcadia Bay, of everything we lost. Then, I heard Safi's voice again. I reached out with my power, rusty from Porra. disuse, and shifted into Mó a clima parallel aqui do timeline nada, where velho. Safi was still alive, Tomando. but still in danger. Shifting back and forth between the two timelines, Max's investigation uncovered many secrets of Caledon, but the clues didn't add up. Until I discovered I was not the only one with powers. Safi was a shapeshifter and was using her ability to sow discord and suspicion among the Caledon faculty that she blamed for the fate of her best friend Maya, who took her own life. Working together, we exposed the truth, but in so doing, we discovered someone else had been instrumental in covering up the lies of Caledon. Safi's mother, Yasmin. Years of resentment overrode Safi's control of her power, her consciousness splintering across the campus as an impossible storm loomed overhead. In desperation, I grabbed hold of Safi and a photo and pulled both our minds back in time. In the past, Safi, now clear-minded, begged Max to shoot her, to stop this horror from happening again. But I refused to repeat my past mistakes, torn between two terrible options. I chose a third way. Inside the storm, causality fractured. I faced my past and united the fragments of Safi's mind. I merged the timelines back into one, saving Safi, and together we escaped the storm. An action that will have significant repercussions. And Safi herself? She left Caledon on a quest to find other people like her. But before she did, she asked Max if she would support her, flaws and all, or condemn her for the people she hurt. From the moment I merged the timelines, my ability to rewind time started to return. I have this power to help people. After everything I've been through, I won't run from it anymore. Caralho, velho.
Gostaria de decidir as escolhas que foram feitas antes dessa história. Claro. Claro que eu quero escolher. Relacionamentos da Max. Que? Tiveram romance, foram só amigas. Caralho, velho, você consegue moldar a campanha inteirinha baseado nas suas escolhas dos jogos anteriores, velho. Isso é muito foda, mano. Chloe Price. Chloe morreu em Arcadia Bay. Ai, mano, é com dor no coração que eu escolho isso. Mas eu tenho que ser fiel à escolha que eu fiz no primeiro jogo. Chloe morreu em Arcadia Bay. Max e Chloe sempre foram muito unidas. Investigar os acontecimentos de Arcadia Bay só fortaleceu esse laço. Elas se tornaram parceiras do crime e parceiras no tempo. Tiveram um romance. Safia Lavlin rejeitou a Saf. Rejeitei essa cuzona aí, velho. Vin Lang. Tiveram romance, foram só amigos. Pelo amor de Deus. Nem fudendo. É isso. Fomos só amigos da Amanda. A Chloe morreu porque eu escolhi salvar a cidade. Teve um romance entre a Max e a Chloe. Rejeitamos a Saf porque ela quis se tornar uma filha da puta. E fui só amigo desse maluco chato aqui. É isso. Ah, meu Deus. Yeah, and tell her to get the fuck out of bed, okay? I don't know how. Maybe. Hold on. Maybe try reminding her that a drum machine doesn't take up half the van and smell like ass after the gig. 20 minutes? Yeah. Caralho, Okay. mas ela já aparece assim, I can make that velho. work. Que porra é essa? Como explica como ela sobreviveu? Ah, Chloe, velho. Puta merda. Last call, dearie. Either your band is heading on stage now, or I call the show. Fuck. No show means no fee. Means no gas. Means no tour. Means... Fuck! Putz. Ah, mas a Chloe ameaçar, né? Maybe call the Board of Health while you're at it, asshole. Or the cockroach is part of the catering service. What are you on about? I'm talking about my lead singer puking her guts out because you're feeding us rancid red vines and pestilence. All right. Sorry. Ah, Take all the time you need. Solid play for tonight. porra, essa é a Now Chloe, this will velho. definitely be our last gig here. E... Calma aí, jogo, você já começa assim, velho. Calma aí, porra.
Not again. Beleza. Diário. Beleza, diário. Já faz um tempinho. Não que eu tenha esquecido de você antes. É só que eu pensei que a parte da minha vida onde eu precisava de você tinha acabado. Me enganei. Eu tive um pesadelo ontem à noite. Isso não é muito surpresa. Passar um tempão na estrada liquidifica os miolos da gente mesmo. Além do mais, eu sou o que chamam de sonhadora lúcida, que é um jeito nerdola de dizer que o meu cérebro é um calidoscópio de fodelância. Mas esse foi diferente. Foi vivido pra caralho. E mesmo não entendendo nada, ainda parecia que eu tava lá, consciente de tudo. Eu tava no farol em Arcadia Bay. Eu sentia que a Max estava lá, mas eu não a vi em lugar algum. Tinha outras coisas ao redor que não faziam sentido. A trilha, os bancos, porra, até o céu parecia esquisito. Mas não era só isso. O tempo todo eu tava com a sensação de que eu não deveria estar ali. Tipo, que eu era um fantasma. Ou uma memória de algo que não existia. Sei lá, é bizarro. Bom, é por isso que eu tô falando com você de novo. Ah. Farolzinho maneiro. Mas são só sonhos, né? Não dá em nada ficar obcecado com eles, por mais que pareçam reais. É por isso que eu te tirei do fundo do baú de novo para poder vomitar essa bizarrice toda aqui e esquecer isso. Enquanto isso, mais um show para preparar. Mais uma crise para resolver. Você sabia que frieira se espalha pro resto do corpo? A baixista da banda agora sabe. Mais um dia na estrada. Té. Primeira semana de turnê, puta merda, é bom demais. Depois de tanta logística, planejamento, coordenação, agendamento, reagendamento, limpeza braba da van, chegou, vai rolar. Os 3 primeiros shows foram uma mistura. A gente começou numa casa de shows hipster em Seattle, o Sewing Circle. Eu fui com altas expectativas. Pra quê, né? O povo só sabia filmar com uma mão e segurar a IPA de $15 com a outra. Aposto 2 IPAs que o lugar vai ser comprado pela Live Nation em 1 ano. Depois teve um lugarzinho rural chamado The Chop Shop. Eu tava me cagando toda com esse show, mas foi foda demais. Não dava pra ouvir porra nenhuma da voz, mas a galera tava no gás. E as meninas quebraram tudo no palco. No meio de crotch rot, a Easy me olhou de cima no palco com um sorriso na cara do tipo, mano, dá pra acreditar nisso? Caramba, então aparentemente agora ela tem uma banda e aparentemente é formada por minas. E ela tem uma banda de som pesado. Drugstore Makeup. O show de ontem à noite em Salt Lake City começou bem. Várias cabeças do punk em Salt Lake City que sempre batem ponto nos eventos da Baton. Quase todo o merch vendido antes mesmo do show começar. Sempre um bom sinal. Mas em algum momento no meio da parada, a vibe deu uma azedada. Alguém começou a jogar coisa no palco. A segurança pulou no meio, aí geral começou a jogar coisa nele. A Chloe, adolescente, ia surtar com a galera. Mas a Chloe, empresária respeitável, teve que pegar o microfone e mandar a galera quietar o cu, senão a banda ia embora. O melhor de tudo é que, desde que a turnê começou, eu não tive nenhum daqueles, você sabe. Talvez tenha passado. Tipo uma gripe forte. Eu ainda penso na Max toda hora, mas isso é normal. Como eu sempre suspeitei, parece que a melhor cura pra qualquer mazela é música alta e bater cabeça. É isso aí, porra! Okay. Número desconhecido. Caramba, esse lugar de novo. Saco. Essa garota de novo. O que é isso? Como faço pra cancelar a inscrição? Porra, porque o meu nome é Chloe Morta. O Cummings. Acha o Caps Lock. Então todos no mesmo caminho. São todos no mesmo caminho? Te encontro no topo. Oi, viva. Onde eu tô? Número desconhecido. Ah, ótimo. Tem 2 delas. Que isso, velho? Que isso, velho? Keeps getting worse. But I just need to find the way out. Assuming there is one.
Ah, tá de brincadeira. How long has this been going on? These nightmares that feel like memories. A gente tá indo pro... They're only getting A worse. gente tá indo pro lugar que a Saf morreu, velho. Ah, será que isso aqui é no meio daquela loucura quando a Max tava aí no meio do monte de mundo, de linha do tempo cabulosa? Será que a Chloe caiu nisso também? Stop stalling, Max. Pull the trigger. Caralho, velho. That memory can't be real. The Max I know wouldn't shoot anyone. But why does it feel real? I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Então é isso. Então no meio daquela loucura toda existia uma linha do tempo em que a Chloe era viva e ela entrou naquela loucura toda, velho. Max is always on my mind. Lately, I feel like she's the only thing in my mind that belongs there. Não, pera! Isso aqui é o caminho do lugar que a Saf morreu, mas o final aqui não é o lugar que a Saf morreu. É o farol do primeiro jogo, velho. I know I'm alive. I've got a decade of memories to prove it. But somewhere, deep in a place I try never to go, I also know I'm dead. Maluco, isso aqui vai ser muito doido, velho. Uh-oh. Ela vai encontrar ela morta. My own death. The one I begged Max to choose. It feels realer than my life. But how? Max? Caralho, véi. Who the fuck are you? Meu amigo, a introdução desse jogo já tá uma loucura, velho. Max, no! There's one person who can help me understand what the fuck is going on. But why do I keep hallucinating her pointing a gun at me? What is going on in there? Where the hell is the bad? I just told you, man. It's a fucking plague zone back here. How about crawling out of my ass and getting us some sawdust and Febreze? Velho, que loucura! Que...
Essa é a Max. Tá. Porra, que arte do caralho, velho. Okay, fine. I'll go get my camera. Just keep being resplendent till I get back. Porra, mano. How long was I gone on this trip? 3 days? Somehow it still feels good to come home to Vermont. My camera is underneath all this. Car packing for dummies. Whatever you need most goes to the back. Tá. This weekend was the height of my professional success. And I survived it on donuts and coffee. My most trusted companion. My manager Hazel is always looking out for me. Hey, shit. Could be a good one for Long Vista Monthly. And sometimes I want to kill her. Sem mais fotos do seu amigo, por favor. Magnífico. Mano, olha isso, velho. Não dá pra organizar? Ah, tá. I always tell my students that a key to being an artist is a daily journal practice. Ah, velho. Sometimes O I even animal follow dela up no primeiro myself. jogo é a capa do diário After dela, last velho. year, it was time to start fresh. Que with a new maneiro, journal. velho. Eu sempre fico meio com medo de começar um diário novo. Sinto como se eu tivesse que estar escrevendo algum grande depoimento, já que eu passei um tempão calada depois da tempestade que mudou tudo, ano passado. Bom, já é um começo. Ano passado, parecia que tudo estava desmoronando quando a minha amiga Saf morreu. Aí eu encontrei um mundo onde a Saf não tinha morrido. Uma habilidade nova de saltar entre realidades. E aí tudo desmoronou de verdade. Isso até eu e a Saf conseguimos remontar todos os pedaços. Eu tenho pensado bastante na Chloe. Tipo, sempre pensei. Só que desde a tempestade virou meio que uma presença constante. Na verdade não é uma coisa ruim. Sinto a gente conectada como nunca depois que ela morreu. Mas é intenso. De certa forma não tem muito o que falar. Mesmo lugar, mesma casa, mesma vida. Depois de tantos anos de mudança pra lá e pra cá, uma aventura atrás da outra, agora eu meio que, sei lá, entrei num casulo. Mas por outro lado, eu tenho meio que vivido uma metamorfose. Quando a Yasmin me chamou pra ser professora em tempo integral, eu fiquei chocada. Pensei que ela tava brincando. Mas depois de assistir a algumas palestras que eu dei, ela ficou confiante que eu ia conseguir. E o mais chocante é que parece que ela tinha razão. Eu adoro dar aula. Eu me importo com os alunos e quero ser aquela professora que tem um cuidado com eles que eu mesma nunca recebi, nem perto disso. Talvez isso baste. Por enquanto basta, mas por quanto tempo? Não é que eu me sinto presa, é só que esse era o desfecho da minha história o tempo todo. Será que estou pronta para me comprometer com esse lugar, com essa versão de mim? Talvez seja por isso que eu tenha aceitado quando minha agente Hazel, puta merda, eu tenho uma agente agora, sugeriu que eu passar o final de semana em Nova York. Talvez dê pra criar raízes e dar uma escapadinha aqui e ali. Mas aí ela já me mandou umas perguntas de entrevista e... De onde você tinha sua inspiração? É muito esquisito dizer que a morte me inspira? Não é bem inspiração. A morte me move? Me define? Como é que alguém responde a isso? Sinto muito pela sua vida esquisita. Para de chorar com o meu caderno? Na verdade, sendo uma repórter, a próxima pergunta seria: então por que o seu trabalho anda tão menos depressivo? Cadê as paisagens urbanas, os ferros retorcidos? Até retrato você começou a fazer. E sim,
Eu acho que a Caledon tem me feito bem. Me sinto viva de um jeito que não dói mais. Eu já invadi todos os prédios e pistas de boliche abandonados ano passado. Então, esse ano tá sendo meio que reaprender a viver com os vivos, viu? É por isso que eu não faço entrevistas. Nossa senhora. Fala hoje, foi ótimo, achamos um skill. Tá, não quero saber muito sobre isso. Também indo um date com uma garota em Brattleboro que tem um papagaio. Tenho certeza que ela não é uma pirata disfarçada. Se eu tenho uma tesoura. Tá, beleza. Hazel, atualização, galeria bruxão do Sul. As duas interessadas tentando fazer as duas brigarem por você. Até isso, a Aperture quer incluir você numa matéria. Tá, Maria. Tá, ela tá famosinha. O Moses. Então disse que talvez consiga vir pro dia da ação de graça. É difícil. Eu sei que nós dois somos ocupados, mas ligo esperar feriados, beleza, ele é o namorado dele. Max, eu sei que você odiou cada minuto da nossa maratona de anjo mecânico. Perdão, temos reunião de equipe com o reitor Teller. Verdade. Ontem foi seu aniversário, perdão, esqueci completamente. Tá. I never figured out who this was. But it's nice that somebody cared. E aí, Max, eu te entendo se você não quiser falar comigo. Eu vi a notícia sobre a tempestade no jornal e queria saber se você tá bem. Será que é o Warren, velho? Seria massa se fosse o Warren, né? Saf. E aí, como tá a estrada? Onde você tá, afinal? Saf, você não me atende nem me responde, tô com saudade. Só me diz se você tá bem, por favor. Para de mandar mensagem. Você deixou tudo bem claro pra mim no Mirante. Você não tava lá pra mim antes. Não precisa fingir até agora. Isso não é justo. Eu ainda me importo com você. Só me liga de volta. Saf, tá aí? Oi. Só espero que você esteja bem. Só me liga. Ih, abandonada. Mano, tá fazendo uma noite de volta às aulas no Turtle. Bora. Melhor não. Faltam só mais uns dias pra mim. Tá. Preciso conferir essas aulas. Foi legal. Seus alunos estão muito ansiosos. Ele ficou se achando porque eu não entendi a neuroplasticidade de modelos de linguagem em grande escala. Owen. Meu cartaz de audições Linkport hoje à tarde. Era uma versão. Tá, mas só. Só avisando. Não, eu gosto do diretor artístico, é um farsante. A gente também namorou o último ano do ensino médio. Biscoito preto e branco. Biscoito preto e branco. Sentindo sua falta desde que deixou o campus. Agora a ex-reitora, tá? Tá, ela não é mais reitora. Coisa maravilhosa. Conquistou tudo do seu mérito. Tá desesperadamente falar com a Safia. Tem notícias dela. Desculpe, não tenho, só uma mensagem. Comigo foi a mesma coisa. Tá, beleza. Ok. Beleza, beleza. O que é isso aqui? Inspecionar. Aqui, olhar. Some of my students take my class so seriously, it's intimidating. Usei uma lente fixa de 4mm e f2.8 com luz difusa. Minha intenção era capturar a malevolência do sujeito, sobretudo no olhar, onde usei iluminação pontual. Ótimo, excelente trabalho. Você deu a vida à imagem. Okay. Loretta is smart enough to half-ass her assignments and get away with it. Loretta era repórter, né? Usei meu celular para capturar meu gravador e uma garrafa de cerveja, que exploraram o que chamei de encavalamento composicional, um conceito que inventei para expressar meus sentimentos sobre meu amor pelo jornalismo e como ele interfere na minha vida social. Muito expressivo, muito eficaz a composição. Da próxima, tenta focar em como a luz pode esculpir a emoção desejada. Beleza. Tá.
Nada aqui. Movimentar. My agent Hazel said I need to look more like an artist. So I bought this hat. I think I'll stick to looking like Max. Beleza. One gallery showing, 3 magazine meetings, and 1 commission proposal. So of course I packed 25 different outfits. The further my life takes me, the more I find myself coming back to this trusty old friend. Nothing like a satisfying click, a soothing whir, and a toasty photo blossoming into view. The selfie I took just before this trip. I think I knew I'd want to hold on to this moment. Que massa essa foto. Ela nunca tira a foto dela mesma. Time for your close-up. C para abrir a câmera. Caralho, velho. Eu peguei a borboletinha azul da Chloe ali. Olha, tá na foto, mano. Não, não vou fazer dupla exposição. Tá maneiro assim. Hã? Hã? Posso conectar? Verdade, ontem foi... foi um final de semana maluco, muita coisa tá acontecendo, muita. Tá tudo bem? Foque na sua viagem. Eu te conto tudo quando você voltar. Já voltou? Está salvo? É claro que eu tô a salvo, ainda na estrada o que tá rolando. Ótimo. Então nem venha por enquanto. Aconteceu algum tipo de ataque ao campus. Ai meu Deus, o que tá acontecendo? Você está... Estou indo pro observatório, tem estudantes presos lá. É um incêndio, se espalhando bem rápido, é grave. Não venha. Eu aviso quando estiver tudo bem. Não, eu tô indo ajudar. Já chego aí, se cuida. Something horrible is happening on campus. I've got to get back now. Vixe. Mano, é possível que esse incêndio... Imagina se ele foi causado pela Diamond, que descobriu que tem poderes de pirotecnia. Que loucura, velho. I've been gone for 3 days and all hell has broken loose. This is so horrible. Must have been some kind of
protest? Or riot? The Abraxas logo. Killers. What does all this mean? Eita. Where's the damn fire department? They're all tied up at that destroyed building where this mess started. Fremont? But all the students are down here! Fuck! All units on site, 1082 at the Fine Arts Building. Repeat, all units. Damn it! Come on! Doesn't look like enough to start a fire. Campus security is out in force. Is it for the fire or something else? What the hell? Where did all this anger come from? Loretta's march? What does Loretta have to do with all of this? This corrupt and criminal administration will not... Caramba, velho. Where did all this come from? Get us out of here! No! Hang on! I will get help! Caralho, que loucura é essa, velho? Damn it! No way in! I can't get in here! Deixa o povo torrar. Someone set this fire on purpose. Damn it! The security! There's students trapped in the atrium! No shit, you need to clear out now! The whole campus is burning. This is so horrible. Max! Help! Moses? Hold on! I'm coming! Max, hurry, the roof is caving in! Ué, é a Chloe que tá no braço dele? Que porra é essa? Meu Deus, velho. No, no, no.
save you, Moses. I'll save everyone. Just give me time. Uou! No smoke. No screams. I did it. Oh God. I did it. I jumped into a photo again. I'm sure this won't have terrible, far-reaching consequences for the school or the people I love. What have I done? It's Friday. The fire started Sunday evening. Okay. Maybe I shouldn't have come back. Maybe I'll just fuck everything up. De novo. But maybe I can't fuck it up any more than it already was. I'm here now. I can do something. I have to do something. What did I do after I took this photo? It feels like a lifetime ago. Yes, I was going to see Moses. If anyone will know what to do, it's the physicist who studies time travel. And we will do something. My powers are complicated, and they can be dangerous. But this is my home, and I won't let it. Oh my God. O que tá pegando ali? Fogo? É fogo aquilo ali? Só tirar outra foto, pô. Hello. Hi, Hazel. Max! Big night tonight. How are you feeling? I'm sorry. Something really, really big has come up. I can't make it this weekend. You are kidding me. Max, these are not the kind of people you want to cancel on. I'm so sorry for the late notice. I only just found out myself. Okay. I see this all the time. Young, talented artist on the verge of stardom. You're feeling some jitters. I get it. No, it's not that. I know what I need to do. It's so peaceful. But for how long? Moses should be waiting for me in his office. Tá, diário. Respira, só respira, não desmaia, tem muita coisa pra fazer. Eu sinto o cheiro antes de ver o incêndio. A fumaça já estava bem densa quando eu cheguei no campus. Eu automaticamente entrei no modo o que fazer. Será que usar meus poderes ia ajudar ou só piorar as coisas? Aí eu vi o Moses e aí não consegui pensar em mais nada. Eu e o Moses passamos esse ano estudando voltar no tempo.
Tive que insistir muito, mas depois de ver o que aconteceu quando a Saf perdeu o controle dos poderes dela, ele ficou convencido de que quanto mais soubermos, mais seguro vai ser. O Moses trata os meus poderes como uma incógnita a ser respondida, não uma maldição ou um risco. Fazia muito tempo que eu não pensava assim. A gente nunca chegou a testar a habilidade de pular numa foto, por mais que o Moses quisesse. Depois que eu contei tudo o que aconteceu em Arcadia Bay, ele concordou que era arriscado demais. E era mesmo, até o momento que eu vi ele caindo do telhado. Uma coisa ficou clara, depois de meses de testes, teoricamente eu posso usar meus poderes, todos eles, sem quebrar o mundo. Então tá na hora de testar essa teoria. Mas o que aconteceu aqui? Eu passei um fim de semana fora e acontece essa merda toda. Desinstalei o Crosstalk, Pros, Produtividade 1000, Contra. Não fiquei sabendo do desastre no campus. Pelas mensagens dava pra ver que o Moses estava me esperando pra contar alguma coisa. Mas se um protesto violento estava prestes a estourar, por que tanto segredo? Tá, deixa eu ver se entendi. Os policiais falaram de uma casa chamada Fremont. Foi onde o incêndio começou. Eu e o protesto? A Loretta iniciou o motim? Ela é cabeça dura, beleza, mas isso já é demais. Será que o Moses vai achar que eu fiz a coisa certa? Por sorte, ainda dá pra perguntar pra ele. Ele ainda tá vivo. The planetarium, haven for astronomers and stoners alike. Is a jack-o'-lantern series too on the nose for a New England photographer? Ah, agora eu posso tirar a foto, tipo... Ei! Eu já posso voltar no tempo! I wonder how Moses will react to all this. He's smiling, but you know he feels empty inside. His students don't call him Space Daddy for nothing, no matter how often he tells them not to. Beleza, aparentemente estamos com o poder de voltar no tempo de novo. I told Moses they should add a laser light show, but apparently that's not the point of planetariums. Você descobriu um panfleto de um podcast. Selecione ouvir para sentar e ouvir. Secrets, corruption, occultism, power. Welcome back to Abraxcast, Caledon's only podcast dedicated to uncovering the hidden underbelly of the Abraxas Society. I am your host, Loretta Rice. This is episode 4, The Hall of Secrets. It has long been known that Abraxas is no ordinary campus club. It seems to operate by its own rules and logic. Take their recent battle with the administration over housing.
The Abraxas House is a Caledon-owned building at the periphery of Lakeport. After the storm, President Owen Teller declared the building uninhabitable and quickly advanced plans to have it condemned. Now, whatever one thinks about the administration's expansion plans, branded Caledon 2.0, university bylaws are very clear that Abraxas students must submit to relocation or risk disciplinary action. But this is not what happened. Instead, students have been returning to the building, squatting in their old rooms, and staging disruptive protests. The planned demolition has been set back indefinitely. Now, my role as a journalist is not to pick sides, but to uncover the truth. And I have come to believe that the reason for Abraxas's peculiar leverage may rest inside the very house they are illegitimately occupying. Sources tell me of a section in the Abraxas house known as the Hall of Secrets. What is contained within it? No one knows. But I'm told it has been passed down for decades and remains very well concealed from even the most senior Abraxas members. It stands to reason that these secrets hold the key to understanding not just Abraxas, but also its peculiar hold over Caledon University. I, your faithful reporter, will not rest until I have uncovered the Hall of Secrets myself and revealed what lies within. Legal. Agora a gente vai ouvir os podcasts da Loretta. Ok. Tá, aqui é o lugar onde o Moses fica. Não quero entrar lá por enquanto. Yasmin's replacement has some big ideas for the school. Kinda wish he'd keep them to himself. Para admitir grandes responsabilidades que tenha pela frente. Em setembro assumiu como novo reitor, enfrentando muitas críticas, questionando a proposta de expansão do campus. Tá, não se deixa abalar. Como ex-aluno de Caledon, é um prazer retornar a minha alma mater e conduzir a universidade. Tá, beleza. Come for the world-class education, stay for the timeshare presentation. Be holding workshops on Monday. Careers in pharmaceutical, drug therapies, resume reviews. Tá. Chloe made a model of the solar system for the Blackwell Science Fair. I wonder if Joyce still has it. Oxi. Moses should be in his office waiting for our hot chocolate date. Ué. Entendi. I wonder how Moses will react to all this.
Your Honor, my head's not in the Tá, não dá pra Moses subir. should be in his office waiting for our hot chocolate date. Beleza. My classroom is the great outdoors. At least until it starts snowing. Beleza. Moses, I'm from the future. I bring dark tidings of... I told Dr. Jordan he didn't need to convince me. My own conversations with you were sufficient, not to mention your student ratings. Your intro courses are 9s in a sea of 4s. For you to be so highly regarded, especially by non-majors, is... Well, very highly regarded, it seems. Max? You okay? Sorry. Long day. You were saying? I was just telling Moses that he is officially invited to join the Caledon faculty once he becomes Dr. Murphy next year. Right, the job offer. I remember. I mean... It was a foregone conclusion. Moses is the best. Congratulations. Thanks. I'm still taking it in. But President Teller's plans for the physics department are very exciting. This building is the one real investment that Caledon has made in the sciences. With 4 departments under one roof, we need to expand. And that's just the beginning. In a few years, the whole school will look like this, a cutting-edge research institution to rival MIT. I thought most students came to Caledon for liberal arts. Currently, yes. But if we want to remain competitive and move past the events of last year, Caledon needs to modernize. Dr. Fayyad was a great leader, and she had an eye for talent. Finding Moses was one of her many successes. But she had an idealistic streak, which reminds me, Max, do your students still have all A's? Everyone who's still in the class has an A, but plenty of students dropped when they realized how tough it would be. I noticed that too. Not the academic curve we strive for, but perhaps that wasn't covered in your orientation. Maluco, cuzão, velho. Max isn't a traditional academic, but she's amazing with her students. Like you said, Yasmin has an eye for talent. She was even talking about creating a photography major. It's not that I doubt your talent, Max. You're just a beneficiary of her short-sightedness. I mean, a professor, an instructor with no teaching experience or terminal degree, living rent-free in the house that was once reserved for visiting luminaries? It's like, how was this allowed to happen? Wow. I do not remember this conversation being such a disaster. Well, duty calls. Moses, contact my office if you have any questions about the offer. Man, that guy is just dying to fire me. You already knew about my job offer. But you had to remember, so... You're not rewinding from later today, are you? You're good. I'm back from Sunday. Did you jump back into a photo?
We agreed that that was too dangerous. I acted on instinct. I hope it was the right choice. What happened? Did something go wrong with the gallery show? No, the show was great, incredible, but while I was gone, something at Caledon went very, very wrong. There was a protest about something. It turned into a riot. By the time I got back, the whole campus was on fire. Look. That's definitely the campus on fire. Compositionally, it is a bit more abstract than usual. I wasn't trying to take a photo. I dropped my camera when I saw you. Moses, I'm sorry, but I saw you. Oh. Wow. Where was I? On the roof. I tried to help, but I couldn't get inside. Working on a Sunday. I need more hobbies. Okay. Before you came back here through the photo, did you try to rewind in the fire? Não sabia se devia. Oh my God. I didn't even think to. Hey, you were in shock. It's understandable. I've never felt so powerless before. All that destruction, and there was nothing I could do. That's not true. You bought us time. Time that we'll make the most of. So, where should we start? Fire department? They'll just laugh at us. We should act normal. Search for clues, talk to suspects without rousing suspicion. Which is exactly what your powers are perfect for. Did we do any rewind testing when you were here the first time? No, we just talked about my trip over hot chocolate. Then let's change that. We'll practice your skills, and if you run into any danger this weekend, you'll be ready. Let's get to work. Moses is right. I need to be prepared for this weekend. Moses is so passionate about physics, but as far as I can tell, physics is just loading screens. Tony and Moses make it look easy. How do you keep somebody that close for that long? Safi's been radio silent for almost a year. I wish we knew where she was. I'm 90% sure that Harold isn't real. Moses just made up a fake grad student to get an office all to himself. Moses, se os laboratórios entendem pra você, só peço que respeite meu pequeno feudo. Esta mesa este computador. Eu volto em 2 semanas e adoraria não encontrar nenhuma simulação rodando nessa máquina quando eu voltar.
Moses is pride and joy. Though he hasn't had as much time for the stars since he started studying my powers. Moses likes working on this when I'm around. I'm his Control-Z. A cutting from Maya's memorial tree. We're planning to give it to Sophie, if she ever comes back. Aw, May's at the vet. I was in the mood for another staring contest. She will return soon. Though you may not spend class time writing get well soon notes. You really understand how I'm feeling right now? Turtle strapped to a rocket booster? Moses had me rewind after the first scene of Brain Bucket 3 because he, quote, needed to unsee that. Yasmin has been through hell in the last year. Not that she didn't deserve some of it, but still. Obrigado pelo cartão. Meu tempo na Caledon não terminou exatamente como eu gostaria, mas eu sei que as escolas estão tão boas. Eu me lembro de quando a Safia conheceu você, de como adiante ter feito uma nova amizade tão especial. Espero que, onde quer que esteja agora, ela saiba a sorte que tem de ter amigos como você e a Maxine. Beleza. We've covered a lot of ground these past months together. No crazy storms in the 9 months that we've been testing my powers. That's something. Capture footage of subject during teletransportation test using infrared camera. As expected, footage showed hot spots at subjects starting at the end. Posição do tele inicial, uma leve mudança em temperatura atmosférica consistente com o caminho do sujeito sem testes. Testes de petição, o jeito quebrou, retrocedeu, desquebrou, mesma caneca 20 vezes, sem sinais de sangramento nasal ou fadiga. Sem testes. Discussão dos planos para testes futuros, aferição, testagem, beleza. Yeah. Rewinding. About that whole avoid section. Retroceder 5 minutos ou menos. Retroceder com objetos. Pequenas mudanças feitas no passado. Retroceder na frente dos outros. Porque as pessoas não percebem quando a Max teletransporta. Conclusão perceptiva, influência não testado. Troca de linha do tempo. Sem indícios de outras linhas do tempo depois da fusão. Evitar. Entrar em fotos. Grandes mudanças feitas no passado. People started talking about Sophie's death like it was a bad dream. Then they stopped talking about it at all. Locais uma tempestade. 3 pode atingir a região, mas enquanto Lakeport luta Safia, estudante de universidade, foi vista no campus no mesmo dia em que a polícia de Lakeport interrogava os suspeitos relacionados à sua morte. Este repórter se recorda de ter lido o obituário de entrevista com estudantes, professor. Discrepâncias, ninguém se lembra da morte de Safia, embora alguns recordem ter visto um memorial coberto de flores. After everything with the timelines last year, Moses thinks my powers might have evolved in other ways. Not sure if I want to know if he's right. Os quais não está. Aconteceu no passado, resultado inconclusivo, tá. I'm a good guinea pig. For the most part. Moses has been tracking weather patterns along with our rewind testing. No correlation yet. Beleza. I was really worried when Moses said I should practice my power. You really missed your calling as the host of a children's science show. There's still time. Let's begin. What was drawn on that card?
Seriously? I never joke about testing, Max. And yet you're such a ham. One moment. Yoink? Welcome back. Who's this formidable fellow? That is the evil Swordmaster Frostbite from No True Samurai. Test number 1. Tell me who killed him. I have no idea. Let me guess. I can find the answer somewhere in this very room. Who cares? It's a one-strike question. Test failed. You're the worst. Aperte para desfazer rapidamente a última ação de Max. How dare Moses be good at art and physics? Some of us can barely be good at one thing. I doubt this little guy starred in No True Samurai, but anime can surprise me. Who was the murder victim? Frostbite? Maybe a fire flinger did the deed. Using a rewind test to get me into anime? Moses is abusing his powers. Moses likes working on this when I'm around. I'm his Control Z. Get us out of here! Yoink? Welcome back. Who's this formidable fellow? That is the evil Swordmaster Frostbite from No True Samurai. Test number 1. Tell me who killed him. I have no idea. Let me guess. Ué? How dare Moses be good at art and physics? Some of us... Oh, I'll find Swordmaster Frostbite's killer, Moses. Just you wait. You really understand how I'm feeling right now? Turtle strapped to a rocket booster? Well, you're definitely no true samurai. But are you the killer? So, your name is Mina, but did you kill the samurai? Where's the proof? Using a rewind test to get me into anime? So, your name is Mina, but did you kill the samurai? Where's the proof? Moses had me rewind after the first scene of Brain Bucket 3 because he, quote, needed to unsee that. Okay, ask me. Who killed Swordmaster Frostbite in No True Samurai? Mina Hiramatsu, the badass high schooler. Correct! Are you ready for test number 2? Please hand me the object behind that locked door.
Mina Hiram. What is he up to now? If you want me to do something other than break into this thing with a screwdriver, speak now. I'm just observing my test subject. Good to hear. Haven't had to break into something for a while. But it's probably just like stealing a bike. It was you, Mina. I didn't know you had it in you. You probably are a true samurai, actually. You just love watching me break things for science. I know I won't remember it, but I still love watching it. Damn. It's never simple in the time dojo. Max não é afetada ao retroceder. Ela mantém os fatos e objetos no inventário. A test where I get to break into things? Moses and I don't have many common interests, but Chloe and I didn't either. With... Okay, I'm probably not going to develop hand-eye coordination in the next few minutes. Need another plan. A test where I get to break into things? Is Moses trying to cheer me up? Moses' secret contraband kettle out in the open? Ué. If I want to get that mug, I'll have to find some way to protect it when it falls. Hey, Cushion. Want to save a mug in distress? Is this a bonus rewind test? Did you want the mug to fall? No. That's just a lucky break. Yes. Dê ao moço que ele está trancado no armário. Max, you have to unbust the door. What? Fixing it wasn't part of the test? I think you know that it was. A test where I get to break into things? Is most...
A test where I get to break into things? Is Moses trying to cheer me up? Thanks. I'll put the kettle on. Meet me on the X when you're ready. Probably not a buried treasure, but you never know. Probably not a buried treasure, but you never know. All right, I'm ready. Okay. I want you to teleport to this side of the room in a particular moment. Specifically, the moment before this mug hits the ground. Moses! It does that sometimes. I'm gonna count to 3. Moses! Ah! Moses, unplug the kettle! Oh, it just does that sometimes. Guess I'll have to do this myself. Ah! Ah! Moses, unplug the kettle! Oh. Max, why'd you leave the X? What happened? Fire happened. Whoa. And I was just gonna let it spark. Well, thank you, teleporting Max. What? That didn't happen before. We had hot chocolate last time, but it didn't combust. I just got back and I'm already changing things. That's fascinating. Probably best to skip on the hot chocolate today. Let's debrief when you're ready. Já tá dando merda já. Please tell me you'll stop using that kettle. For all we know, it burns down the school in 2 days. I know it's a dysfunctional relationship, but I can fix her. You're right, though. Consider this her official retirement party. How are you feeling about the disaster I just dropped into your lap? Still processing. But I'm glad we still have a chance to do something. How do you feel? I know my powers are, well, powerful. But that doesn't mean they're dependable. This could end badly. What if it was a mistake to come back here? What if I just make everything worse? I know there are risks. There's a reason we never tested your ability to jump into photos. But our testing has proved that some kinds of rewind are safe. If you unbreak a mug, the universe doesn't seem to care. This? Going back into a photo? Trying to stop a major catastrophe? This is where the bad shit starts happening. We won't try to change everything. But if we figure out where and how the fire starts, we might be able to change the thing that matters. Let's take stock. What do we know for sure? What leads do we have? The only thing we know for sure is that my powers are going to complicate things. They always do. Maybe this time is different? We can't stay locked in the past. Like I can help it. Every time a new disaster strikes, it always brings me back to the first disaster. Chloe, in the school bathroom. Yeah. I tried so hard to save her. And the one thing I learned is that you can't save everyone. I'm sorry about Chloe. And now we could lose a Loretta, or a Reggie, or a you. How are you so calm? Because things are different. You're an adult with better control of your powers. And you have a brilliant physicist friend who wants to help. That I do. So, who would have a motive to burn down Caledon?
I saw signs of a protest, but I'm not sure what it was about. We haven't heard from Safi since she left. Moses. No way. I didn't see any sign of her. Safi's a shapeshifter. She was furious with her mom and with Caledon. Could it be her? Safi's been gone for months. Her mom isn't even the president anymore. And she works alone. A riot isn't her style. A riot is chaos. Safi's natural habitat. Even so, Safi may hate the administration, but she'd never hurt the students. Vin and Amanda could help us. Vin knows everything about Caledon, and Amanda knows everything about Lakeport. Too bad I can't tell them why I'm asking. They'd never believe me. Because of the storm amnesia? We need a better name. That sounds like a disease you get in a fantasy novel. Well, you turned down cognitive dissonance triggered collective memory loss. Caralho. Sometimes I wish everyone still remembered. The two timelines and everything with Safi and me having powers and... You could remind them. You reminded me when I started forgetting. I got up the nerve to confess my secret once. I thought it would let me be more normal and less alone. The universe had other plans. It always does. I can't do it again. It's easier if people don't know. Even Amanda and Vin? Even Amanda and Vin. So, how do we stop a fire before it starts? Oh, right. My class starts in 15 minutes. I should cancel. No. Don't make any changes you don't have to. If we mess with the timeline too much, we might introduce new variables. You know, I saw something in class last time. Reggie took a call and walked away when I got near. I wonder if it was about Abraxas. Secret society. Shady calls with the Abraxas president. It could be something. And in the fire, I noticed some Abraxas graffiti. It seemed ominous. Text me if you learn anything. I'm gonna steal another whiteboard from engineering. And Max? Promise me you'll do whatever you can this weekend. To stop the fire. To save people if it breaks out. Anything. I know there are consequences to using your powers, but inaction has consequences too. Whatever happens, I need us to know that we did everything we could. I think I need that too. Have a good class. O jogo começou. Daqui em diante, cabe a você encontrar evidências suficientes para identificar a origem do incêndio. Lembre-se de procurar pistas em todos os lugares. I'm sorry. So sorry. Crazy day. Crazy, crazy day. Because of your Grand Gallery tour of New York this weekend? I'm amazed you didn't ditch us entirely. Yeah, you must be freaking out. When do you leave? You know, given my extreme lateness, I think we should jump right into the lesson today. No. I know. But I think you'll want all the time we have for this. So, we've been focusing on composition, character of place, dynamic structure, light, balance, movement, contrast. If you've been paying attention so far, when you look out there, your eyes should find endless patterns of
shapes and colors. But today, I want you to see something else entirely. I'll give you a hint. It's the most powerful element a photographer can pursue. Yet it's the one thing a photograph can never really have. Loretta, take a stab. Perfection. Speak for yourself. That's a good guess. But I'm thinking of life. Human life, specifically. It's all around us. Sometimes it's overwhelming. I know it is for me. But when I turn my camera on one person and focus on trying to see them, really see them, I can feel a connection happen through the camera. So, look out there again. Find someone you don't know, someone who grabs your attention, someone you want to connect with. Your assignment today? Go take their picture. Oh, come on, don't make us do that. Strangers, isn't that dangerous? Be reasonable, Max. Now I remember. I got the same reaction the last time I lived through this day, and the assignment was a total dud. Maybe a demonstration would help. All right, you artsy introverts. I, your fearless leader, shall go first. Observe. Hey, sorry to bother you. My name's Max. I'm a photographer. I can see that, Max. I'm actually teaching a class, and it would save me from looking super lame in front of my students if I could take your picture. I don't normally let people take my picture, but I'd hate to be the cause of your public humiliation. Shoot. So, why was I selected for this demonstration? You're all alone in a public place, poised and confident. I find that kind of intimidating. So I decided to lean in. Intimidating, eh? But there's a flaw in your plan. Now that we've started talking, whatever you were trying to capture before must surely be gone. You're right. The camera changes things. That's why I tell my students, you're not capturing reality. You're composing it. My nerdy physicist friend tells me that's called the observer effect. Particles jumping around just from being looked at. I have one of those too. Something about her suddenly feels very familiar. Será que é a Saf, velho? A Saf lia pra caralho também, né? Well, did you capture my essence? Or was I too intimidating for your camera? I think I captured what you were willing to show me.
But I never got your name. It was so nice to meet you, Max. I hope your students found this as enlightening as I did. My students. I almost forgot about them. Fumando, lendo. Everything okay? That looked intense. It was one of the most fascinating pictures I've ever taken. Now go. Spread out. Find your subject. I'll be around if you need me. Was that really Safi? With a shapeshifter, you never know for sure. But if she's really back, hiding herself on campus days before a massive fire, that is alarming. Either way, she's gone now. I need to use this time to check in with my students and see if they know anything that could help me understand this fire. Eu estou processando tudo que me falou, mas eu quero que saiba que eu sou grato por você ter nos dado uma chance de mudar alguma coisa. Vamos resolver isso juntos. Tá, você é incrível e eu fico muito feliz de ser sua amiga. E acho que acabei de ver a Saf. É uma nova variável curiosa. Você não a viu da última vez que deu essa aula? Não. Eu mudei uma coisinha de nada sobre como apresentei o assunto e bum, ela apareceu. Entendo. Eu sei, sou uma borboleta com asas muito grandes. Preciso voltar pra aula, só achei que seria bom te contar. Amanda is performing tonight. Last time, I had to be on the road and couldn't make it. But tonight... Pode me dar um contexto. Valeu, continua se preparando aí pra sua vez. Você conhece o mundo da arte tão bem. Reggie is the president of Abraxas, which is seemingly connected to the fire. And I know Loretta is somehow too. I need to talk to both of them. Bom, é isso. Porra, essa introdução aí foi... Caralho, velho. Pior que uma montanha-russa, pô. Muito plot twist, muito mind-blowing, muita loucura. Mas é isso aí. Ficamos por aqui hoje. Amanhã a gente continua. Não, amanhã a gente não continua, que amanhã é sexta-feira e eu tenho curso. I remember helping 3 students last time. Valeu! Oh, Corn Snake, se estiver por aí ainda, valeu, mano. Falou! Até mais! Fui!